Okay, that's recording. Good. Okay, so we've been going through a series called Stories. Nagapadayon ta sa to ang pag-isgot may tungod sa storya. And the idea is that we're looking through stories in the Old Testament that look or reflect the life of Jesus. Often. Look. Ilaw na mo ay sama. Ang atong tungo mao ang pag-ila o pagpangita ang Ginoong Hesus diha sa Old Testament niya story. So can anyone remember any of the characters in the Old Testament we've heard about so far? Nabayad siya nakanilumdaw sa inyo, may tungod sa mga karakter na ito ang may isgutan sa mga nanaging mga Domingo. So just shout out any characters. Yeah, yeah. Huh? David, okay, yeah, fantastic. Any others? Rahab? Hosea? Yeah, Hosea. What other ones have we had? Abraham? Wala. Did you say Aladdin? I thought you said Aladdin. I was like, I missed that Sunday. Esther. Yeah, okay, Esther as well. So we've had a number of characters. All of them, their lives, there's something about their lives that are a picture of what Jesus will be like. Sa tanang mga karakter gato ang mga naduligan, nakita nato na ang ilang kinabuhi taga-reflectan kung kinsa si Jesus. And today we're going to talk about a young man called Joseph. O karon na ang mag-isgutan, kining usa ka batanon nga ginganlan o Joseph. Okay. Now, Joseph, how old do you think Joseph was when we meet Joseph in the Bible? Anyone got any idea how old he was? Paminaw ninyo, pilang edad ni Joseph sa diha nga giisgutan siya diha sa Biblia. 17. She's got a Bible open. She's cheating. 7. So 17 a young dad, okay? So 17 years old, okay? Isa ba 17 din eh. Okay. Bawat When we meet Joseph. And he has got loads of brothers, okay? Daghang isang nga lalaki, okay? So lots of brothers. 11 brothers, okay? He's got older brothers. And Joseph is the youngest, okay? And he's also a dreamer. He has lots of dreams. ang Joseph naghatay suon. 11 sa buo, 12 man sila. Unya, puro pagkit sila lalaki tanan. Unya kini si Joseph, sige ragdaman mo. Kapag sige daw ko rin. So who here has lots of dreams? Does anyone here have dreams? Remember their dreams? Minsan gamitin yung ginadang ko. Well, Joseph had lots of dreams and he liked to tell people about them. So sa dihang makadamgo si Joseph o si Jose, gusto kayo niya na isulti sa mga tao. And he had a dream that his brothers and his dad were going to bow down to him. O kaduna siya usa ka damgo nga iyahang amahan o mga iksuon, muluhon kaya sa iyahang katubangan. How do you think his brothers felt about that? O sa kayo mo paminaw, gibati sa iyang mga iksuon, may tungod ana. Just really grumpy, really angry with him. He had a second dream. O sila, tapos na doon na ako sa ikaduhang damgo. And again, this dream was about him and how his brothers and his dad were going to bow down to him again. Ikaduhang damgo niya mo, gihapon nga, gihap na mga biyahan 12 o 11 ka igsuon, munoon niya sa iyang katubangan. Now, Joseph was the favorite for his dad. His dad loved Joseph more than all of the other brothers. Si Jose, mao ang pinaka-paborito sa iyahang amahan. Sao, labaw pa sa iyahang ubang igsuon. So his brothers already didn't like him very much. Iyang mga igsuon, dili nagyan kirabat sa iyahang ugsubot. So for Joseph to say, and all of you are going to bow down to me one day, they were really mad. Iyo siya nga habang tanan, mabot ako na ron, gawuluhod mo sa katubangan, o sila na So mad that they were going to kill him. so ayaw, manabal niya sa point, gusto na nilang spakyo siya. But in the end, they don't kill him. They actually sell him to become a slave so they can get rid of him completely. Gani, wala sila pakialam nga bahala, kailangan ibaligya si Jose Basalat. Dili na nila siya makita sa ilang balay. So Joseph goes to a faraway land, place called Egypt. So Jose, na abot dito sa ayaw lugar, taginganan o Egypt. And his brothers, they lie to his dad and say he must have been eaten by a wild animal. Here's his lovely coat. It's got blood all over it. O ganyan mga igsoon na
namatik sa iyahang amahan. Kaningon sila, nga ang imuhang anak, gikaon sa mga ihalas ng mga manala. So we've been looking in this series of how characters in the Old Testament are like Jesus. Well, here is one similarity between Joseph and Jesus. Ano na usap na kapariho ni Jose o ni Jesus. So like Joseph, Jesus knew what it was like to leave his homeland and go somewhere else. Parihang tang Ginoong Isus, nabati niya o iyaham na sinati kung unsa ang pagbati sa usa ka tawo nga mobiya siya ko galingong lugar nga moadto sa usa ka dapit. Except the difference is that Joseph was forced to go, whereas Jesus, he chose to go. Ang galanginan lang si Joseph o si Jose, gipugos siya na moadto dito sa Egypt. Apan si Jesus, kinabubuton niya ang pag-adto sa kalibutan. So Joseph was being sold and forced by his brothers, but Jesus chose to come in obedience to his father. There's the difference. Si Jose, nakalatnaw siya o nahinayo siya tungod kay gipaligya siya sa iyang mga igsuon. Apan si Jesus, iya din dipili niya siya o mo anhe aron pagpumag sa kabubuton sa iyang amahan. Okay, so what did Joseph do? What did Joseph do? He's sold. Was he angry? Did he want revenge? Unsa pa'y ginibo ni Jose? Asuo ba siya? Gusto ba siya kumados? Did he get his own back on his brothers? No. All it says was this in Genesis 39. It says, his master saw that the Lord was with him and he put him in charge of everything in the house. So motong gingon din na sa Bible nga instead nga masubo siya inuon nahimo noon siya nga sinaligan sa usa ka balay ta tawo nga nag-adit sa iyahas. So Joseph, he's sold to a man called Potiphar, who leads the army in Israel, one of the captains of the army of Israel. Si Jose gibalidya sa usa ka tawo nga kapitan sa mga sundalo sa Israel nga ginganlan og Potiphar. And Potiphar sees that there's something different about this Joseph, and he puts him in charge of everything in his house. Si Potiphar nakita niya nga adunay murag lahi diha ang Jose, mo na iyahang gihatagan og obligasyon siya nga moatiban sa iyahang kaptangan sa tibuok niyang panimalay. He's still a slave, but he's being given authority over the house. Nagpabiling siya na binihag apan gihatagan siya og otoridad sa pagatiman sa mga butang sa iyahang panimalay. So my question is this: what do you do when life is hard, when you have challenges in your life? Ang mga mo ni, unsa imong ginabuhat o lisod kaayo gibawida agiad sa imong kinaman. Are you tempted to just sit and get angry at life? Matintal ba ka na bulikod lang tapos masuko ka sa imong kinabuhi? Do you try to get revenge or angry against people that have hurt you? Imo bang gibati nga masuko ka or mumalos ka sa mga tao nasa imong palibot? Or do you keep trusting in God and allow Him to make a way before you? Or musalig ka sa Ginoo nga siya lang ang muhimo og mga liho aron katabangan? We got to remember that he is far away from home. He may never ever see his dad or his brothers ever again. Inungduwi nga si Jose, nagpuyo siya sa dapit nga layo kaayo sa iyahang panimalay o nga dunay posibilidad nga dili na niya makita ang iyahang amahan o balik. He may never even be a free man ever again. O point nga dili na siya mahimo nga gawasnan nga tao o balik. But Joseph chose to trust in God and to keep faithful to Him. Apat si Jose nagpapilit or dipili niya nga musalik sa Ginoo. It says that people looked at Joseph and saw that there was something different about him. He grew in stature before men. Nakita sa mga tao nga adunay lai nga naa ka Jose. O diha ka Jose, nidako siya o kahimo siya nga hamtong na tao. And this is the second similarity between Joseph and Jesus. O mo ning ikaduha nga kapareho ni Jose o ni Jesus. It says in Luke chapter 2 that Jesus also increased in wisdom and stature and in favor with both God and man. Gingon din ha sa Biblia, sa Lucas, nga si Jesus mitumbo midako o napuno sa nagtubo diha sa kaalam o midako ang iyang lawas. And then
And then temptation comes. Temptation comes. O temptation na what? Okay. Potiphar, the man he serves, the man he looks after, his wife sees him and thinks, oh, guwapo kayo. At asawa ni Potiphar, sa diya nakita niya si Jose. Ingon siya, cute kayo. And she says to him, come to bed with me, come to bed with me. Siya nga, tas ubato. I won't tell anyone, it'll be our little secret. Ingon niya asawa, kung ubay ka na ako, dili na ako reason ni sa pisakin sa basta ubay ako. Maybe even Joseph could have got away with it. Bisan si Joseph siguro maglisod o palayo din eh. But what did Jesus do when temptation came? O sa kihimo ni Jesus, padihang ang tentasyon piabot. He says, no, how can I do that against God? Ingon si Jose, dili, unsaon na ako paghimo anak nga mahimo ko mo sukol at tubangan sa Ginoo. And this doesn't just happen once or twice or three times. It happens again and again and again. She says, come, be with me. So kana siya na naipangitabo, dili na, wala lang naitabo sa ikaduha, ikatulo, ikaot, kaysa, kung dili, permanente, sige dali. Ito sa At one point, she even grabs hold of his clothes and says, come with me. And he runs away, leaving his top behind. tungkol kay di man dito si Joseph po ba niya, kaya hindi ko, iyahan na nga gibira, dali, ba't na ko? Boto lang, dagan si Joseph, ikukas niya niya sinina. So when temptation came, Joseph ran far away from temptation. Sa dihang madunay tentasyon, si Jose dagan palayo sa tentasyon. Just like Jesus, Joseph was tempted, and he in that moment had the ability to say no and turn away from sin. Bisag si Ginoong Isus itingtad, apan na doon siya pilidat kamingon, ayaw, dili ko, o nagpahilayo siya sa sala. So it's a good question. How do we deal with temptation? How do you deal with temptation? Kung adunay tentasyon, inawang sa manimo pagdil ana. Or put it this way, what are you happy to live with? What are you happy to live with in terms of sin? Are you able to say, oh, that's only a little sin, that's okay? Or do you say, no, even the smallest sin, I run away from it? Kung adunay sanda or possibility nga makasala ka, unsa ba imong ginabuhat? May mga bata na dili ko bisa kamay na iyo nga posibilidad nga makasala ka. So sin is like a weed. It starts very small. Ang sala, magsugod sa kamay. But when we got the church land into London, we spent lots of time, didn't we, trimming, cutting all the weeds and cutting them really small. Ato bago bang kapalit ang yuta dito sa kalandang na nadatagbigi kayo nga ang motor mga kahoy, nga hampas, o ng motor mga sapot, after yung mga kapay na dalang nanili. And because they're very small, we think, okay, that's good, we've done that. It's fine. Kung ikaw may lang tayo, nag-iwan din nga, okay na na. And then we come back home, and then we go back just 2 weeks later. Iniulit siya siya pala, then balik siya, doon kasi mga nabay. And the weeds are up to here, some of them. So, mga tayo, di ba una, taga-diray niya ako, taga-diray ako. BG's only combined, so he's like, oh. As a manual of that word. Sin, temptation is like that. It starts very small, and we can think, oh, it's okay, it's only small. Ang tentasyon ng kaksala, magsugod sa gamay. Kung usahay, mag-una ko na kaak, gaway. We need to make sure that even when they're small, we run away from temptation like Joseph did. Bisag, ato minungduwa kanunay nga, bisag gamay kayo at tentasyon, kinahanglan mo dagang papalayo, tama ni Jose. Potiphar's wife was really angry. She really wanted him. Ang asawa ni Potiphar, suko kayo, tungkol kay gusto kayo niya to si Joseph kay shoot cute tayo.
And she lied and said that he tried to get with her and he ran away when she screamed. Unya, nangatik siya. Ningon siya nga, iyaw na kung sumilod sa uang kwarto o na nadidagan siya kay disargi magugmayo. He had done nothing wrong, but he was put in a prison. Wala gibuhat si Jose, pero gibutan siya dito sa prisuan. And I think this is a good lesson for us. Even though we do what is good in God's eyes, sometimes in our lives, things still happen which are bad to us. Ini ang lesson nga pwede natin makatunan. Bisa na doon ay mga bota naghihimo nato puro maayo. Pero usahay ang balik sa tuwa dili maayo. He pleased God and ended up in prison. Decide siya na lipayan na Ginoo, pero alita mo, naabot din noon siya dito sa prisuan. But let me ask you, what is better, to be living in sin with Potiphar's wife, or to be in prison but be pleasing God and being obedient to Him? Paminaw ni mo ay mas maayo. Magkinabuhi uban sa sala, kauban ang masawa ni Potiphar, o nasa prisuan pero ang Ginoo yung kauban. Jesus never promises that everything will be perfectly fine when we follow Him. Si Jesus wala nagsaad nga ang tanan maayo ang dagan kung ikaw mangalagad sa iya. For Joseph, he was thrown in a pit and sold as a slave. Pareha kang Jose, gihakpo siya sa pangag, tapos kibaligya siya ingon nga usa ka slave. Fine. Lord, pinihak ilibos. Someone lied about him and then he got put in prison. So someone lied about him and then he got put in prison. Ando may namatik may tungod sa iya, mo na maging dala siya ato sa prisuan. He's done nothing wrong. Wala siya nakihimo. But God looks at him and says, I'm pleased with that one. Apa lang Diyos, itanaw sa iya, ningon, nalipay tayo po aning tao. Because Joseph was obedient and ran away from sin. Tungod kay si Jose, matinuwanon noong pidakat paglayo diha sa sala. So what happens to Joseph? So, unsay nahitabo ang Jose? Joseph has some dreams. Si Jose, adunay tanggo. He interprets some other people's dreams too. Iyahan di pang hubad ang tanang mga pagtakbo sa ubang mga tao sa iya kaubad sa prisuan. And after waiting a long time and being forgotten by lots of people, sambang siya nagulat o dugay ng mga katuigan o kikalimtan sa daghang mga tao. he has an opportunity to go before Pharaoh and to help the land of Egypt. Giatagan siya kigayon nga mo atubang hanto kang pero o kita aron mo nabang sa nagimtan sa Egypt. He actually prevents Egypt from going completely desolate because he saves all of the food for 7 years while there's going to be 7 years of famine. Gani nakatabang si Joseph o si Jose sa usa ka dako kayo nga panghitabo nga mawanan silang pagkaon tungod kay sulod sa 7 ka tuig iyahang gitigom ang mga abot sa Egypt. Joseph ends up leading the whole of Egypt. The only person above him was Pharaoh. Og ang nahitabo kang Jose, nanimo siya na nahimo siya na usat na magtatabang, magamanit dito sa Egypt na pinatalabaw lang niya maulat si Pero. And all the other nations around came to Egypt, came to Joseph, and Joseph was a blessing to all the other nations because he was obedient to God. Anang mga nasod nga nagapalibot sa Egypt, ni ato nito kang Pero o watubak kang Jose, o si Jose na himo ang panalangin ni mga nasura. Even his dad and his brothers come to bow down to Joseph just as he had dreamt. And they got fed by Joseph and they got reunited again. Bisa nagiyahak amahan o nagiyahak mga igsoong lalaki, gikan sa layo nga dapit nagpaktas paingot sa Egypt aron pagluhod o pagpangayo o tinabang diha ang Jose. When God makes a promise at the very beginning of the story through Joseph's dream, even through all that has happened, God's promise becomes faithful. He always proves faithful in his promise. Amen. Bisag sa sinugdan, ang Dios adunay saad nga to kang Jose.
Bisat pa man nga nagkalain-lain ang mga namhitabo sa iyahang kinabuhi. Apan sa kinalasan, ang saad sa Ginoo na hitabo gihapon sa iyahang kinabuhi. And Joseph is a picture of what Jesus is like. Og si Jose usa ka ulag buhay kung unsa or kinsa si Ginoong Hesus. People lied about Jesus. Daghang mga tao nga nanatik mahitungod kang Ginoong Hesus. Jesus was put in a tomb and murdered. Si Hesus giputang adto sa lubnganan o gipatay. For Jesus was also the blessing to every nation. Apan si Hesus nahibo nga panalangin sa matag nasod. Joseph was a picture of what Jesus would do for every nation across the whole of the world. Si Jose sa kaulagway may tungod kang Hesus nga siya nahibo nga panalangin sa tanang nasod dinhi sa kalibutan. And Jesus modeled what living a life for God looks like. O si Hesus nagpadayag kung unsa ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nagkinabuhi diha sa kahimayaan sa Dios. That when God calls us to go, we can go. O ginagitawag sa Ginoo nga wala ka kita wala ka umutugal. When we say no to sin, that is like Jesus. He is pleased when we say no to sin and temptation. Sa diha nga way munta dili ko anang sala o sa mga tentasyon at mao na ang makapatipay sa tuang Ginoong Hesus. And with the Holy Spirit in us, we also will be a blessing to all the generations and all the nations around us. O pinagi sa balaang Espiritu nga naa nato, kita nagipong panalangin sa mga tao nga naa sa itong palibot. It won't be easy. Dili ni siya sa iyon. There will be challenge. Adunay mga pagsulay o mga challenge. There may be false accusations and lies about us. Adunay mga utang, mga puno nga pagbutang-butang o mga pamatik may tungod sa buwa. There may even be persecution, even death for many Christians. Siguro adunay mga paglutos o kamatayon alam sa ubang mga Kristohanon. But God's promise is faithful. What He promises for us will always, always, always come about. Apan ang Diyos matinutanon, kung unsa ang isaad kanimo, mahitabo o mahitabo o mahitabo gayot sa iyong tinabuhi. Amen? Amen. Amen. Good. Over to you.